Willkommen zu Vampire the Masquerade Swansong. Ein Spiel, das sehr interessant aussieht, deswegen werden wir es heute mal gemeinsam anzocken. Ich weiß noch nicht, ob es ein vollständiges Let's Play wird. Wir schauen mal, aber das Ganze ist auf jeden Fall eine Produktplatzierung. Das Video wird unterstützt. Dementsprechend findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Dort draufklicken für mehr Informationen und um mich ein wenig zu supporten. Auch gerne eine Bewertung dalassen, falls ihr mehr davon sehen wollt. Das Spiel gibt es für den PC, auf dem spielen wir es, aber auch für die PlayStation 4 und 5, für die Xbox und natürlich für die Nintendo Switch. Wir starten jetzt mit einem neuen Spiel. Das Ganze ist ein sehr storyintensives Spiel, wo Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen und es hat so einen vampirisch-detektivischen Ansatz. Also wie gesagt, klingt alles sehr, sehr spannend. Neues Spiel, let's go! I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Okay, was haben wir hier? Also das Spiel gibt es nur im Englischen mit eben deutschen Untertiteln und so weiter und so fort. Psychologie. M2 Journey Atkins. Erfolg 100%. Okay. Fähigkeiten. In Dialogen erfordern manche Antworten den Einsatz von Fähigkeiten. Deine Fähigkeitsstufe wird mit der deines Gegners verglichen. Der höhere Wert gewinnt. Fällt der Wert einer Fähigkeit auf 0, kannst du sie nicht nutzen. Willenskraft 12. Der Einsatz einer Fähigkeit verbraucht Willenskraft. Gewinnt dein Gegner, erhältst du am Ende des Dialogs etwas Willenskraft. Okay, wir sehen gerade hier Psychologie. Oder überzeugen.
Überzeugen können wir gar nicht auswählen. Ist rot, würden wir verlieren. Aber in Psychologie sind wir stärker. Sie hat nichts zu verbergen. Erfolg! It's not like you had anything to do with it. I'm sure... You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Did you say this is the first Code Red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Disziplin. Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie vor ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplin. Einige Disziplinen können in Dialoge verwendet werden. Wie bei Fähigkeiten gewinnt auch hier die höhere Stufe. Nicht alle Vampire stehen auch alle Disziplinen zur Verfügung. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen, doch die meisten von ihnen können sich nicht vor Disziplin schützen. Hunger 5. Der Einsatz einer Disziplin generiert Hunger. Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte des Vampirs ein. Vampire, die ihren Hungerlimit erreichen, können die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfallen und von ihm trinken. Okay, ganz schön hochkomplex. Also, was haben wir hier? Gut, wir können nur verlieren. April schmeicheln, Journey schützen. Unterstützen, sorry. Ja gut, dann versuchen wir es mit der Schmeichelei. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Imim. My dear Imim. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Alright, hier oben sehen wir die Anzeige, die Willenskraft und It's gonna be a long night. den Hunger. Und wir sind eine sexy Lady. Vampire.
Welcome. Ja, dankeschön, dankeschön. Sie leben im Verborgenen, deswegen auch die Maskerade. Eine geheime Organisation. Doch die Sterblichen, die gewöhnlichen Menschen sollen davon nichts mitbekommen. Und wer dagegen verstößt, der wird zu Tode verurteilt. Unwiderruflich. Mann, ich wäre auch gerne ein Vampir. Irgendwie Vampir sein ist cool und sexy, wie ich finde. Who's she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the Code Red? Could be. We should have all been at that party. But a Code Red is a Code Red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. He is tortured by a demon. We all have one. The beast that preys upon him is a love of money. If someone held a stake to his heart and cried your money or your unlife, he'd ask you for some time to think it over. It's his greed, then, that cost him your favor? Everything about him was disappointment. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, MM! I won't let her get away with this! All right. Calm down, Dejan. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on, then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dejan! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Dialog. Fokus. Fokus ermöglicht dir das vorübergehende Steigern einer Fähigkeit um 1 oder 2 Stufen. Je mehr du deinen Fokus steigerst, desto höher sind die Kosten für Willenskraft. Damit du sie fokussieren kannst, muss eine Fähigkeit einen Mindestwert von Punkten aufweisen. Disziplin oder Kenntnis kannst du nicht fokussieren. Alles klar. Also kann ich jetzt hier einen Fokus machen. So. Und jetzt bin ich bei Rhetorik auf ihrem Niveau. Erfolgschance 30%. Unentschieden. Sind die Stufen der Fähigkeiten oder Disziplin identisch, ist das Ergebnis des Konfliktes ungewiss. Die Siegeschance lassen sich durch Boni oder Mali oder im Austausch gegen Erfahrungspunkte beeinflussen.
Und... Na toll. Ja, super. Fehlschlag verloren, da hätte ich auch nichts machen können. Gegenverhalten. Deine Gegner können auch ihre eigenen Fähigkeiten fokussieren. Im Gegensatz zu dir ermöglicht ihnen das Fokussieren lediglich das schrittweise Steigern ihrer Fähigkeitsstufen. Spielerverhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner fokussiert, wird durch einen Prozentwert dargestellt. Je aggressiver du bist, Fähigkeiten fokussieren, Einsatz von Disziplin, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Gegner ebenfalls fokussiert. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. Alles klar. Also ja, es ist super dialoglastig, aber das war mir bewusst. Es ist halt wirklich so ein Entscheidungsspiel. Interaktiver Film. Hazel must be pissed. What the hell could she want with me? Is everything okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. It seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? I was told to wait here, because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Leisha.
It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That, or she's a major drama queen. I know that you knew her before, but she's the leader of Boston now. You owe her respect before everyone, and in every circumstance. She is your prince. Are you lecturing me? First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please, explain. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. MM Louise, rebellischer Star, die Diva, die Bostons Nächte erhält. Es kann allerdings gefährlich sein, Licht in die Welt der Finsternis zu bringen. MM weiß das, aber es ist ihr egal. Profil wählen, Ermittler, 1000 Sassa, Veteran frei. Profil, das sich auf Kenntnisse und Fähigkeiten konzentriert, mit denen du verdeckt arbeiten, jemanden erpressen oder Informationen stehlen kannst. Klingt gut? Das sich auf das Verbessern von Attributen und eine große Auswahl an Fähigkeiten konzentriert. Es ermöglicht dir eine maximale Anzahl an Interaktionen, die sich aber nicht alle voll beherrschen lassen. Veteran, das sich auf Dialogsfähigkeiten und das körperliche Attribut konzentriert. Du kannst damit die Aura deines Charakters in Gesprächen einsetzen. Frei, ohne Vorteilspunkte. Ich finde irgendwie Ermittler ziemlich geil, wegen dem Erpressen und verdeckt arbeiten. So, was haben wir hier? Charakterbogen. Zu Beginn einer Szene kannst du die Fähigkeit deines Charakters mit Erfahrungspunkten verbessern. Diese Fähigkeiten werden in 2 Bereichen aufgeteilt, Charakterbogen und Disziplinbogen. Attribute. Jedes Attribut wirkt sich auf eine bestimmte Liste mit Fähigkeiten und Disziplinen aus. Attribute erhöhen die Siegeschance, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Wenn du sie verbesserst, senkst du außerdem die Kosten für Willenskraft, Fokus. Kenntnis. Der Einsatz von Kenntnisfähigkeiten kostet keine Willenskraft. Sie lassen sich durch das Verwenden von Fokus nicht verbessern. So, verfügbare Erfahrungspunkte nichts. Und hier drüben Disziplinmenü, auf dem Disziplinbogen sind Disziplinen des Charakters vermerkt. Disziplinkräfte in eine Disziplin investierte Erfahrungspunkte steigern deren Stufe und können zusätzliche Kräfte gewähren. Disziplinkräfte können passiv sein und in Dialoge oder bei Erkundungen genutzt werden. So, wir haben hier nichts, wir haben da nichts. Wir können nichts verbessern, oder? Nö. So, hier gibt's auch nichts. Hazel. Delson. Come in, MM. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here.
It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it, but we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? I'm happy to see you in one piece. Hey, Syl. I'd like some refreshment, please. Of course. I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh. Serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it. I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Die Jagd. Sicheres Gebiet. In einem sicheren Gebiet kann dich niemand beim Trinken beobachten. Du findest es, indem du deine Umgebung erkundest. Du kannst nur eine Beute gleichzeitig in sicheres Gebiet schicken. Die Jagd, der Kuss. Vampire nutzen ihre Kräfte, um ihre Beute zu berücken oder zu überwältigen und ihren Hunger zu stillen. Trinkst du von deiner Beute, kannst du die Menge des entnommenen Blutes steuern. Halte die Taste gedrückt, um festzulegen, wie viel von deinem Hunger gestillt werden soll. Drückst du die Taste nicht oder lässt sie erst los, wenn die Leiste voll ist, verliert deine Beute zu viel Blut und stirbt.
Verdacht. Wenn du Beute tötest, erhöht das den Verdacht, Sterbliche sind auf der Hut, während Vampire deinen Respekt vor der Maskerade in Frage stellen. Okay, zügel deine Gier und deine Geilheit. Ja, Vampire sind irgendwie sexy, ne? Also wenn, wäre ich gern Vampir. Resonanz. Bestimmte Beute, deren Blut emotional aufgeladen ist, hat eine Resonanz. Nachdem du von ihr getrunken hast, erhält dein Charakter diese Resonanz. Am Ende einer Szene gewährt eine Resonanz einem Charakter einen Erfahrungsbonus auf die entsprechende Disziplin. Erhältst du während einer Szene mehr als eine Resonanz, wird nur die letzte gespeichert. Zweiter Biss. Wenn deine Beute überlebt, kannst du sie ein zweites Mal von ihr trinken. Danach stirbt sie allerdings und der Verdacht steigt. Okay, wir können hier nochmal schlabbern. Das ist aber eine hübsche Beute. Ja, aber das war's erstmal hier mit diesem kleinen Einblick. Sehr interessant für Freunde von Vampire the Masquerade. Auf jeden Fall empfehlenswert. Für Leute, die sich allgemein für Vampire und Detektivspiele interessieren, auch empfehlenswert. Sieht alles ganz cool aus. Macht auf jeden Fall neugierig, das Ganze weiterzuspielen. In der Beschreibung findet ihr einen Link. Dort gibt es mehr Informationen zu diesem Spiel hier. Drückt da gerne drauf, unterstützt mich ein wenig. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!